AI agents are next-gen money-making trends. There is ChatGPT, Claude, Midjourney, GitHub Copilot. இது எல்லாமே AI agents தான், which are assigned to a specific task. For an example, ChatGPT takes input and gives back what you're asking for in terms of text or image. We can as well build our own AI agents with the help of the tool called n8n, which is an open source at free of cost. So in the video, we are going to build 2 AI agents, which is going to help you in your day-to-day development activities. So let's begin. Hey techies, let's build AI automated agents with a tool called n8n. இந்த n8n என்னன்றது நமக்கு தெரியணும். What is n8n? n8n stands for Node Machine. It is a open source, self-hosted, highly customizable ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணுற டூல்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம். இட் இஸ் லைக் எ Zapier, பட் Zapierன்றது நான் டெவலப்மெண்ட், திஸ் இஸ் டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ ஹியர் யூ கனெக்ட் ஆல் யுவர் டெவலப்பர் டூல்ஸ் with LLMs or AI agents. Think about the opportunities. You can use it with GitHub, you can use it with CI/CD tools, you can use it for code review, you can use it for refactor. Literally, it can act like a coding or pair programming AI agent for you. So that's why I'm here with 2 different agents that we are going to build today. First, ஒரு existing templateல இருக்கிற ஒரு AI agent, which is like a chatbot மாதிரி நம்ம build பண்ண போகிறோம். Next one, GitHubலேருந்து இஷ்யூஸை ஃபெச் பண்ணி அதை ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணி உங்களோட இமெயிலுக்கு இன் ஷெடியூல் ஒரு ட்ரிகர் பண்ணால் இமெயில் அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் see how to set up n8n. ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்குற மாதிரி இதனோட லைசன்சிங் ஆப்ஷன்ஸ் it starts from per month $24, which is little bit costlier. You can use Hostinger to get a low cost hosting URL so that நீங்கள் மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து கூட அந்த ஆப் URL-ஐ இங்கே லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஐம் யூஸிங் மை ட்ரையல் வெர்ஷன் which is for 14 days. So it will ask you to give a hostable app name, then it will take some time, after which you can start playing around. So let's start. Once உங்களோட அக்கௌண்ட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும். இன்சைட் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஃப்ளோஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும். நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிற ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ ஃபர்ஸ்ட் AI ஏஜென்ட் என்னென்னா, we will create a ChatGPT like chatbot which will take question from you. அதோட ரெஸ்பான்ஸை ஒரு இமெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம், which is a basic AI agent. இதனோட யூஸ் கேஸ் it can be variety. So for an example, support chatbot-ஆ இல்லை கஸ்டமர் சர்வீஸ் chatbot மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் for your website. So options are endless. So first நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, I'm going to create a workflow. So first நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த chatbot AI agent உங்களுக்கு இருக்கும். பட் we can also create it. It's not a big deal. So first நான் ஒரு ட்ரிகர் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன், which is நான் இங்கே கிளிக் பண்ணால் அடுத்தடுத்த அந்த ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கும். Then what I'm going to set is I'm going to set an AI agent. So இந்த AI agent என்ன பண்ண போகுதுன்னா, it will take input text from you and it will provide output. So இதுக்கு ஒரு chat model நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். I'm going to give Google Gemini. So you need to set an account. இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த நார்மல் இந்த கூகுள் ஜெமினை PALM API அக்கௌண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். வேர் யூ நீட் டு கிரியேட் அன் API கீ, ஜஸ்ட் லைக் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி கூகுள் AI ஸ்டுடியோவில் போய்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் க்ரியேட் நியூ API கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் a நியூ கீ. ஸோ ஐ ஹேட் செட் தட் as a credential. Let's go back to our canvas. ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it is connected to a AI agent and even Google model connect ஆகிருக்குது. ஸோ வாட் ஐம் கோன் டு டூ இஸ் ஐம் கோன் டு சென்ட் அன் இமெயில். ஸோ வாட் எவர் ரெஸ்பான்ஸ் தட் ஐம் கெட்டிங், சென்ட் இட் டு அன் இமெயில். இந்த டூலில் நீங்கள் எதை கன்ஃபிகர் பண்ணாலும் யூ நீட் டு கிரியேட் அ நியூ credential பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் தேர்ட் பார்ட்டி டெவலப்பர் டூல்ஸ் இல்லையா, ஜஸ்ட் லைக் Zapier. ஸோ ஐம் கோன் டு கிரியேட் அ நியூ credential. ஸோ இங்கே இந்த பாஸ்வேர்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் ஆப் பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஆப் பாஸ்வேர்ட் வாட் டு ஐ மீன்? ஓகே, ஸோ இந்த 2-step வெரிஃபிகேஷனை நீங்கள் செட் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு கிரியேட் அன் ஆப் பாஸ்வேர்ட் ஹியர். நீங்கள் இங்கே பார்க்குற மாதிரி. ஸோ ஐ வில் கோ ஹியர். சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஆஸ்க் யூ டு என்டர் யுவர் பாஸ்வேர்ட், என்டர் இட். யா, ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரு புது ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு என்ஹான்ஸ் த செக்யூரிட்டி. இது க்ரியேட் பண்ணும்போது இட் வில் ப்ரொவைட் யூ அ பாஸ்வேர்ட். இந்த பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு யூ வில் ஹாவ் டு கிவ் இட் ஹியர். இது உங்களோட இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் Gmail. Adhe Outlook na I think you can give your account password here. So I'm going to give smtp.gmail.com which is for
ஸோ நீங்கள் இங்கே ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா they do have their AI assistant. For an example, first time நான் செட் பண்ணும்போது இந்த டீட்டெயில் எனக்கு தெரில. I asked here, it was able to give me the answer. So rest all, you not to worry. ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது if it is proper, it will work properly. Otherwise இந்த மாதிரி ஏதோ எரர் கொடுச்சுன்னா there is something wrongனு அர்த்தம். ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த அக்கௌண்ட் செட் பண்ணோன்னே இங்கே என்ன ஆப்ரேஷன், தென் ஃப்ரம் டு என்ன பாடி அனுப்பணுன்றது தரணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு சென்ட் ஏஐ ஏஜென்ட் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குதோ ஐ வாண்ட் டு சென்ட் json.output அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் நான் சென்ட் பண்ணணும். ஸோ ஐ எம் செட்டிங் தேட் ஆப்ஷன் as well. ஸோ எவ்ரி ஸ்டெப்பும் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இருக்குதா இல்லையான்றதை நீங்கள் அந்தந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ரன் பண்ணி கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சி வெயிட்டிங் ஃபார் ட்ரிகர் event. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா we will trigger an event. It will ask our question n8n or n8n ஓட யூஸ் கேசஸ் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ் என்னன்றதை நான் கேட்க போகிறேன். இட் வில் பி சென்ட் டு மை இமெயில் ஐடி. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ now we are going to test our first AI agent that we built. இங்கே நம்ம பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் பத்தாது. we need to have this as a trigger. So I'm going to just delete this. Okay, so it is asking message or text from us. So I had given this. It has to reach this AI agent and then the email has to be sent. So if I have to save it and run as a complete execution, let's see how it goes. Test execution. So I'm running it. Inge one more thing we have to note, which is on the model. So Pro அப்படின்ற மாடல் தான் by default choose ஆயிருக்கு இல்லையா, which doesn't support the generate content.googleapis.com, which was the error that I had already faced. So நம்ம 2.flash என்ற ஒரு மாடல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Now let's see. So when it received the message, automatically and the trigger create ஆகும். It will run the AI agent and whichever response it gets we'll be able to see here. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it will work like an actual chatbot but for the developer friend. So it says that email had been sent. So I had received the response whichever we asked. So this is one use case. Another use case நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to create another workflow which will take GitHub integration into this. ஒரு GitHub URL கொடுத்து அதனோட let's say இந்த ஒரு டியூரேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற இஷ்யூஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த இஷ்யூஸ் சம்மரியை மேபி டெய்லி பேசிஸ்லையோ ஆர் 2 days ஒன்ஸோ உங்களோட இமெயிலுக்கு நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி வச்சு let's say you are a team lead or you are a product manager, this will help you a lot. So we are going to create a new workflow, GitHub Agent. So first நான் ஒரு manual trigger எடுத்துக்க போகிறேன், which is going to be a trigger manually. Then let's add GitHub. So இதில் என்ன GitHub actions நம்ம கெட் பண்ண போகிறோன்னா get issues of a repository. So இங்கேயும் it will try to ask you to connect to your GitHub account. நான் ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால it didn't ask. ஸோ எந்த ரெபாசிட்டரியிலேருந்து வேணுன்றதை நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் ஃப்ரம் n8n io and அதனோட URL is this. So from URL I'm going to give this. எனக்கு 5 issues மட்டும் போதும், ஏன்னா 15 it will take a lot of time. So I'm going to quickly test the setup. Yeah, இங்கேயே உங்களால் அவுட்புட்டை வெரிஃபை பண்ணிக்க முடியும். So we are going back. இங்கே இதனோட ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்னா, லெட்ஸ் சே கிட்ஹப்லேருந்து வர்ற ஜேசன் ஒரு அன்பார்ஸ்டாக இருக்குன்னா we can add a custom code to parse whatever the output you are getting from the previous action. So அதனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்னா you can try adding a function which is code. நான் இங்கே இன்கமிங் வர்ற ஜேசன்லேருந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிற GitHub ஃபீல்ஸை மட்டும் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி அதை நான் ஒரு கோடாக ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன், which will look like this. So இன்கமிங் வர்ற ஜேசன்லேருந்து ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் பார்ஸ் பண்ணி it is not about GitHub issues till now. So I'm parsing index, issueோட title, created, labels and இது எல்லாத்தையுமே ஒரு formatted issues அப்படின்ற ஒரு ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். So when I run this it will yeah, so we are good to go. Now I can go ahead and add an AI agent again with the same Google LLM model because அது நமக்கு ஆல்ரெடி பழக்கமான லாங்குவேஜ் மாடல் ஆகிடுச்சு. Yeah, so careful to choose 2.flash ஏன்னா அதுதான் நமக்கு
இந்த generate content அப்படின்ற ஒரு API காலுக்கு அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ தென் ஃபைனலி வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ், இங்கே கஸ்டம் சேட் இன்புட்டை நான் அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு select a custom prompt. Okay, so in the custom prompt என்ன பண்ணுனா, it will analyze the GitHub issues and அதை குரூப் பண்ணி கிரிட்டிக்கலான பக்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி ஒரு இமெயில் ஃபார்மேட்டில் அனுப்பும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அங்கேருந்து அந்த ஃபார்மேட்டட் இஷ்யூஸ்ன்ற ஒரு டேக்கில் அனுப்பிச்சிருந்தோம் இல்லையா, யூ ஹாவ் டு டெல் விச் டேட்டா இன்புட் ஃபீல்ட் சூஸ் அண்ட் that should be it. நீங்கள் இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். it will craft as an email within no time. See, so that is pretty much it. So finally we will be setting an email node. Now let's try to execute this. That's it. So நான் இதை இங்கே கிளிக் பண்ணும்போது it will fetch the issues from GitHub, then it will format, then it will connect with LLM. Finally it will send an email to the mail that I had configured. So நம்ம இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா, see, there we go. So it had sent me the list of issues from it. So that is pretty much it. So இதனோட possibilities are endless. You can use it to according to your own development team need, or நீங்கள் ஒரு PMஆ இருந்தீங்கன்னா, or DevOpsல இருந்தீங்கன்னா, or even டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா கூட you have lot of use cases. We have released a new feature called interactive question bank in our Aceinterview AI application, which will act like a one-on-one technical coach for you. So when there is a problem with, or maybe if we have to fix something for distributed system, we might need to consider about the database approaches, or maybe the scalability. When it comes to scalability, we need to think about horizontal, vertical, or maybe load balances, something like that. Unfortunately, this answer is difficult to understand and doesn't adequately address the question. Structure your answer using the STAR method: situation, task, action, result. Check out this link to enjoy free benefits. I'll see you soon. Take care. Bye.